You can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family integration. Outpatients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Penmore Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Vaccine, vaccine, vaccine. The world get vaccinated. Millions of people around the world don't get this vaccine here. Coronavirus not something we do. It not sabi race, it not sabi gender, it not sabi tribe. It don't kill thousands of Africans around the world because it not been get cure. But the good news now, it don't get vaccine. Coronavirus not all man in business. So tell you people the way you like. On a member say, we all not safe till we all don't safe. Savez-vous que les enfants de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner contre le coronavirus? Protégez-vous, vos proches et la société en général en vous faisant vacciner. Nous pouvons vous aider, vous et vos enfants, à vous inscrire gratuitement. Contactez Gambia Talents Promotion au 404 593 62 15 ou envoyez un email à info@gambiatalentspromotion.org. Rappelle-toi, le coronavirus est réel. Faites-vous vacciner dès aujourd'hui. Kumbarin jibe la bimbe jibe kanyin tamben na kamana le Gambian Talents TV na studio ba kono ko kakale nyame wato bateret nin ko Birr Gambia show akake program to me alon ko ninna colleagues o Castilian all the time ka cool for me alon ka be Gambia kon for political and for sports and for entertainment and Castilian ka cool kacha bari nin ko Gambia Gambia mo bere dentala, so it is our collective responsibility prunka no educate nka nyo so hakilo la nana ta banko be tala nyamin bari nin ko development mo bere bije ko na topico ni ya fang follow papareta ninko political violence ninka takulet miyalon ko ninka nyatring next upcoming presidential December for presidential election na miyalon ko abinakang amamme ko tenke we just have 2 months to go. Nyingi takulet miyanko diamo siata chocho warata kumobe siaka nanata December 4th election wala karola. Binak ninko political violence leftalo mole contribute ka mole Gambia nyantaka tanyamen kanying presidential election waling nanata December 4th la karola. Najele ko media has a role to play and every genuine Gambian also have a role to play and a politician of an role sotole be play la nana tanying December 4th presidential election wala karola but in the mama tara studio ko ninna colleagues so bijanne maymuna ko wato natala ka studio ko no jan aning binak na mokuto sa ya manke mokuto nana tan na tele la karoba bio majiala janne bi narin tala boss tv ni maymuna so maymuna bla reka ay mo konto janning program o ñu commencé la maym. Yes, thank you very much, Aïssa. Ñu ko jaajëfal bu baax comme lu ko Aïssa waxee rek seen Birr Gambia show la buy bàyyi ko from Gambian Talents TV from Monday to Thursday si waxtu wi ñu fas yéene waxtaane interesting topic
as time goes on dinañ daal di ubbi line pour tamit ñu mun a xool mun a contribute si programme bi suñu ne biir Gambia show soo bi ñun ñëpp a ko bokk ak ñun ñoo ko moom Gambia su baaxee ñun la baaxal su baaxutee ñun la baaxal. naka ngay waxee as time goes on dinañ ubbi line si te man waxanguma loolu. déedéet kay maa fi nekk and I'm in control. No, I am in control. Man maa yore téléphone bi. man maa receive calls yi so I am first in command si li nga xam ne moo nekk si showbiz. so ñu naan la lieutenant general. nu ma ko waxee rek as time goes on dinañ ubbi line si dugal leen ngeen tamit ngeen daal di call contribute si programme bi because programme bi ñun ñoo ko bokk comme lu ko ay sawee rek si jamono élection lañ nekk si waxtu élection lañ nekk coow bi bëri na wax bi bëri na fii naa mu nekk ni yaa ngay coow si wàllum élection bi waaye naka lañ ñoo avoidé loolu di am electoral violence doon na loo xam ne it's something very important te loolu leen bëgg a waxtaanee tey kon ci leen seen téléphone yi rek ngeen daal di call mën a bokk si am programme bi kon ñu bàyyi gar mi rek mu daal di ñëw si am programme saa waay caméra bi kenn si kawam sax mista di defar loolu la doon def. jaayef Aïssatou maa ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan fii ci lay defaru nag gar mi xanaa dama am ku waa seetaan te xamuñ ko. di seetaan di nuyu ñuy seetaan ñëpp di leen gërëm ci topp bi ndax yàgg nañ fi ñu topp surtout ci émission bi ci show bi di Birr Gambia show ñu ngi ciy bëgg lool tey nag ñu war a waxtaanee lu am solo ndax réew mënul dox ci fitna réew mënu koo tabax ci fitna donc buñ jubloo wala dëgmalee loo xam ne bokk na ci li gën a am important ci réew def naa ne war nañ toog xool lu ñuy waxtaanee ba gis ne jàmm dina am fitna du am te dinañ mën a def liñ bëgg a def moo xam ku ci nekk nag lan nga bëgg a def ci bu élection yi jotee waaye ñun as a media house as a journalist our role is toog di mën a preach li nga xam ne mooy peace waaw di ko wax et fu ñu gis ne jàmm mi ngi fay bëgg a jógee ñu fexe daf woonu buñ mënee wax ñu wax suñ mënee tamit jëf ñu jëf donc defe naa ne loolu suñu rôle la waaye tamit comme ni nga ko waxee every Gambian koo xam ne rek fii nga dëkk citizen am nga a role to play ci li nga xam ne rek mooy how to keep peace ci Gambia moo xam pre-election la during the election and post election lépp peace matters suñu bëggee Gambia jëm kanam. Amazing. So madingo ko namol ya funyami bi nak sitaje nak cool kacha surtout nanata how can we avoid electoral political electoral violence bari nalo ne ko December 4th man jam fa ko tenke and presidential election kana andu nalo ne ko Sainten Chocho warata makamo siata diano warata bake nanata na Gambia politiko la karola na jefanang mo jamal findita la munyalan ko bebe la fringi position killing wala so wakita kuleti munyalan ko ko siata diamo wata najele ko sainte banko me duri bake bari najele ko a lot of these political parties have already started engaging Gambians with regards to their party manifestos, their policies. Nigeria Kumiko is a Fali Ralisto, the United Democratic Party will fanabela nationwide talk and killer 5-point agenda being sell to Gambians. Man, I think li gëna am solo mo nekk politicians yi gëna waxtaan ak askan bi ñu mëna sell seen 5-point agenda si wala seen agenda si in general, because so a manifesto is a book that consists of sub programs ak sub policies yoo amal sa waa réew nga gis ñu mëna la faral elections nga serve guy for 5 years comme ñun seen constitution bi dafa allow an individual to rule for 5 years. Well, Garmi, you know this a political arena Gambia which at this point in time. Instead of these political parties gain a CBT cells and agency, they hear, doing hate speech, attacking individual people, the one card now beginning and we can have the internet be. The internet be the make a law hamne. We see do again, So how do you see the political atmosphere of the Gambia currently? Wax nga ko xam nga am dañu wax ne ñaar mënul ànd liggéey mënul ànd ak wax bu fekkee da nga am agenda to sell defe naa ne loolu rek war na la doy liggéey
lu rek war na la doy soxla ngir nga xool nan ngay seree nan ngay jaayee sa agenda ba boo ñëwee lan nga amal Gambia si bu la ci li ñuy wut boo ko amee ndax ñun ñëpp def naa ne they are serious candidates pour this upcoming election ku ci nekk am na loo ci bëgg léegi nag boo dox ci dara pour jëm ci dafa am noo si demee nekkul ni xastante la wala saagante la waaye boo xoolee suñu géewu politique muy di arena politiciens ni ñu ci duggee mooy damay xas diw ngir nit ñi bëgg ma damay yàq diw ngir nit ñi topp ma def naa ne waruñ toll foofu war nañ passé foofu yëpp lii yëpp daf lay won ci under development bi nga xam ne Gambia mu ngi ci Gambia boo gisee nekkul réew moo xam ne ci point yëpp xam nga développement nekkul rek ci Gambien am nañ yoon yu baax am nañ li nga xam ne mooy dund gi seeru la yooyu dund foofu rek Gambien yéen xeetu nit yéen xeetu intellectuel leen yàlla booleel yéen xeetu politicien la leen yàlla jox loolu am na solo loolu dafa am solo te daf ci parce que ñooñu ñooy war a li nga xam ne mooy di contrer parce que like sëriñ si ñeneen ñi nit ñi dañu génne si politique buñ commencé si politique sax li ñu leen di njëkk a tontu mooy yéen seen rôle nekkul toog fii di wax ci politique wala ci wax ci politique léegi nag ñu jàpp ne but sëriñ yooyu also have a responsibility to play they have a role to play su ñëwee wàllum politique ak advice njiit yi ñu ànd ak dal ñu ànd ak teegin ñu jëmale réew kanam we are seeing it in other countries so loolu su nekkutee fi happen Gambia then it's a problem loolu laa lay wax mooy bu fekkee ne Gambia dem nañ ba toll foo xam ne sëriñ si yooyu sax wala ñi nga xam ne ñoo war a pick peace ñoo war a delloo xel yi Gambien si politiciens yi wax ak nit ñi lan lañ war a def lan lañ warul def ci li nga xam ne parce que ci du ci sëriñ si rek moom waaye même ñi féete parce que Gambia nekkul ne réewu jullit kese la réew moo xam ne dañ ko bokk ak ñeneen dañ ko réew moo xam ne la jullit daf fi am keneen am fi leneen am fi leneen léegi ku ci nekk rek ci biir am nga ay kilifa yooyu dañ war a dox wax ci li nga xam ne mooy fexe jàmm mën a am ci élection si waaye tamit wax nga wàllu sales agenda manifesto yi demee noonu tey jii jàpp naa ne nga starté ko from the president NPP ba ci yeneen parti yi fi am yëpp UDP APRC yeneen parti yi yëpp amul kenn koo xam ne dem nga too ba ñëw wala def nga meeting ba ñëw te amul kenn si sa parti militant si koo xam ne yëkkatiwul hate speech jëmale ko ci beneen parti ñun ñëpp dañ ko def li ci gën a nag unfortunate li ci gën a daw yaram gën a war a sax mais Gambien si war koo métti lu mooy ñuy gis suñu ay ministres di toog ci kanamu télé yi di toog ci biir meeting yi ci kanamu nit ñi di joxe ay hate speech di gaaruwaale di wax loo xam ne mën naa yee fitna loolu espère wuñ ko ci ñoom ndax def naa ne sax bu nekkee ci jamono yi campagne wala di wër di sell ay agenda as a ministres man pour man ñoom war nañu gën a sax busy seen office yi di xool ñoom nan lañ war a def ba nekk nit ñi saafara li nga xam ne mooy soxla si ak jafe-jafe yi nga xam ne Gambie ñu ngi koy dund waaye léegi boo ñëwee tamit ci ki nga xam ne dafay wut nguur dafa soxla li nga xam ne mooy nguur nee na xëy na ki fi nekk li muy def baaxul wala ki fi nekk liy def satisfyul réew mi ba yu ci bëree nekkul di am moom bu ñëwee nga gis campagne ñun yëpp li fi mu sukkandiku ci nan lay def ci yan pexe la bëgg a teg ngir indi saafara yi nga xam ne jafe-jafe yi fii ki fi nekk mi ngi koy dundaloo askan yi moom yooyu lépp interne pour saafara bu ñëwee waaye kooku moom li muy def mooy xas kii tontu kii gaawaale kii moom nan lay def ba wax ak askan wi def naa léegi askan wi war nañoo am benn maturité ci politique mooy ñu ngi dem di leen liggéey ñuy théâtre loo di ñuy defal cinéma di ñuy feccloo foofu di ñu wayal di xastante ñoom i neen wala yooyu ñun war nañoo am yeneen occupation yi war a def am yeneen soxla yu gën a mar a ñor ci lu dul toog di déglu ay speech ak yu ni mel nit ñi ñu ñëwee léegi nañu am fayda boo ñëwee jarul sax muy bari nit ñi ñu yàggee ay 1 hour 2 hours ngeen nekk ci benn def naa ne boo amee ku ci wax ne kii ñii ne 5 point agenda si li ñu am ñii ne la 10 point ñii ne la nangam ñii ne nangam def naa ne waxtaanee 10 points agenda warul jël nit ñi 3 hours waaye lu tax mu koy jël nga war a créer li nga xam ne mooy traffic jam dolli ci trafic bi nga xam ne daf koy jam. waaw dinañ fa ñëw si kanam so I will just allow Maimouna to come in because tey xam nañ ne moom demoon na
si OIC conference center bi pour mu cover IEC seen press conference bu ñu def tey pour ñu update media bi suñu wàllum upcoming activities boo xam ne they involve in it comme te xam nañ ne it's election year and then nominations are going to start pretty much soon so ñu bàyyi rek may mun a mu wax ñu tuuti si loolu with regards to seen security bi seen setup bi seen plan si and then seen strategy si bu ñu war a use suñu wàllum dates yu ñu joxe for nominations. Yes, it's something very important. But I'm I'll first talk about Monica, how do you avoid Monica electoral violence? Because election they are maybe that they indi a lot of misconceptions because we have we are different people, we are supporting different political parties. So it's obvious our misunderstanding why would not know the issue of election that way speaking to be frank, the way things are going when it comes to electoral environment, this one politics and all that stuff. It's sad. It's not encouraging. Yeah, it is. Observe the way things are going. Really appreciating because the issue of saga wanted to social media because when it comes to political rallies, meeting what's up? So obvious you don't let this down. Instead of you talk about what talent you plan to get amal really, but they will spend most of the time you talk the turn to one day. I'm a talk to Kali dina waki saga Kali look. So I think Lulu wouldn't now buy because just not like happened in 2016. Definitely nga xamne nit ñi am dañ ko so loolu doon na la xamne Gambien ci jàngé leen ci bu baax ci ko la té dina la wax ne bëggu ñoo dem ci li nga xamne du ko amon fi so pour avoid loolu ñun ñëpp wara nekk ben ku nekk sani carte jotté nga génn dem sani fi nga sani sa carte nga noppi to but political maturity dafa dal di des so with regards to press conference no nga remind viewers you ku bëgg call to contribute mun nga call 79492214 79492214 ami di ba su paré na la ko bindal ci sen screen yi pour ku bëgg ko rek nga dal di call nga mëna contribute ci programme bi because election bi doon na xamné Gambien ci bari nañu especially 2021 presidential election bi jaral na Gambien ci lu nek especially politician jaral na lañu nek so I see am a press conference with regards to li nga xamné mo nek nomination process bi nomination bi lu mo démé ci li nga xamné non dañu sélecter candidates yi nga xamné mo lañu qualify pour contest presidential election bi. So the paper goes more nomination process. Aspiring candidates may collect nomination form papers at the electoral house free of charge. Nomination will be conducted from 30th of October 2021 to 5th November 2021 from 8 a.m. to 4 p.m. daily at the electoral house Batin Harding Highway, Canifin. Candidates will be allocated a time to present their nomination papers to the returning officer of the election. Security arrangements will be put in place by the Gambia Police Force to ensure a peaceful and orderly nomination period. Political parties and candidates are advised to fully cooperate with the police to ensure proper security. Because it's something very important. Yeah, security is important. This party militancy, supporters, candidates send bob ak mi nga xamne ñoo nekk di liggéey pharmacy IEC because one na ñoo sóoraale gaay tamit because when it comes to such issues then tamit dañ dee foog ne comme naka su dul noonu. No, but when you think about security, in fact, even the lives of journalists are at risk. So say the approach that we are getting from other political parties, because you will see an individual will attack a journalist, but can do condemn, can do qualify, So I think security wise is very important. Hence we involve politicians, even those working at the IEC and also journalists as well, and even the ordinary citizens also. So yeah. amul kenn kuy ñëw rax ñu si biir élection journalist bi he aussi c'est Gambien ñu nekk IEC di fa liggéey ay Gambien ñi dem di def nomination ay Gambien seen parti militant si ay Gambien léegi let just put Gambia first suñ defee loolu rek def naa ne police bi du sonn parti militant bi du sonn journalist bi du sonn ñu fay fekk di waa IEC duñ sonn ku ci nekk la nga war a def rek nañ ko def li nga warul def bu ko def defe naa ne moom responsabilité la boo xam ne dañ ko share
muy journaliste bi starté ko ci journaliste bi ba ci IEC ba ci police bi ba ci parti militaire waxtaan la xoolal dialogue la yow ak sa parti militaire si waxtaan la dañuy dem nomination this date dem bi nag lan la ay këyit laay dem ñu toog submit nangam ñu ñibbisi amul leneen luñ fa war a def amul leneen luñ fa def. soo ko jógee nga ñibbi nga dem toog sa kër xaar li nga war a xaar bu campagne jotee comme niñ la waxee nii nomination this date bi nga war a dem dañ la ko wax boo demee ba qualify nga war a nekk candidate léegi qualify parce que am ñu bëri ñu dem duñ qualify. Yes. So if boo qualify ba ñu wax ne la foofu ne la naaw qualify nga pour nekk candidate so mën nga nag dinañ la boo xam ne la campagne dina start so you start your campaign in a very peaceful manner ñëpp nekk si jàmm journaliste bi la mu war a def na ko def parce que defe naa ne journaliste nit la dafa am xol dafa am xel waaw loolu la ko waaye journaliste boobu mu am xel bu mu dem fenn moom it di ko fa fësal mu waaye lu ko fa dal moom la waaw xam nga tamit duñ mën a rek toog bu government bi defee lu noonu ñu ñëw fi ñu criticize ko bu opposition bi ñu fàtte suñu bopp ñu ko starté suñu bopp boo nekkee journaliste di liggéey li nga war a def journaliste da nga war a unbiased journaliste da nga war a fair da nga war a def li nga xam mooy balance fair and balance loolu dafa bokk ci sa liggéey neutralité yes dafa war a bokk ci liggéey léegi nag yow journaliste bi am nga vote card waaye yow la ak boo demee si police station bi ak kan nga ko bëgg a sànni parce que you are a citizen loolu moo njëkk yow citizenship moo njëkk sa profession so loolu nañ ko bàyyi xel police tamit nañ yombal affaire tamit kii Aïssatou léeg-léeg da ngay dem nomination yi as a journalist wala parti militant sa léeg-léeg police ñoo lay provoque sometimes problème yi am yi police ñoo koy provoque parce que mag mu jëm mu taxaw nga bëgg ko jógee fi mu taxaw am na ne noo koy waxee ci ñëw rek buux ko ci ñëw rek pousse ko ak doole parce que def naa ne balaa ngay jaay doole da ngay njëkk a neexal waxu ni la nga neexal parce que da ngay neexal parce que nga bëgg jàmm mu am nag sécurité nekkul yow bu nga fa tegee rek sécurité forces yi dañu war a ñëw rek use force déedéet def naa ne négociation ba jàmm am moo gën sax ñuy war a ñëw di sànni nit ñi yeneen ak yeneen ba problème gën a am su ko defee bu benn problème amee rek gis nga nomination bi yëpp benn parti bi njëkk a dem nominate mooy détermine nan la nomination bi di dem benn parti bi njëkk a dem mooy détermine loolu bu fekkee ko dafa dem ak violence bu jeexee foofu ñeneen ñi ñëw dañuy prepare for that parce que dañu naan kii la fa demoon lii moo fa am man tamit damay def loolu soo boo demee nit ku takku pour xeex wala nit ku takku pour jàmmarloo nii su demee any seconds any minute lu xew rek mën na man foog naa ne I think suñ politicians yi tamit they have a bigger role to play. Yes. bi mooy ñu let them talk to their parties militant nañ wax ak ñoom moo tax lii daal mos naa la ko wax si benn show ñu amoon fii ma ne la gis nga yëpp why we are finding it very difficult in Gambia here mooy suñu parties yëpp wala yi ma ci xam yëpp amul benn boo xam ne am na li ñuy wax school parce que parties yu bëri boo demee di biggest parties boo demee America boo demee di Republican nga dem ci démocratie dañ am seen parti yi dafay am li nga xam ne mooy school militant si dañ leen di teach dañ leen di jàngal soo bëggee boobu dañ lay jàngal yëpp nan ngay behavior as a parti militant lan mooy sa rôle lan nga war a def lan nga yow sax as a parti militant waxuma la sa parti ñëw into power wala ñëwul ba li taxaw ngeen li ngeen bëggoon ngeen amu leen ko nan ngeen war a behavior am nan ngeen war a pré pour liggéey Gambia su yëpp dañ leen koy jàngal and then bu leen jëlee ñu groupe leen ci système boobu noonu ñu jàngal leen loolu defe naa ne yii yëpp day nekk loo xam ne du am mais boo gisee yenn parti yu bëri ñu naan parti bi moom violence parti bi moom gaaruwaale parti bi moom lii parti bi moom waaye nag ñu kolle parti bi liggéey parti bi moom dafa am agenda yu ñu teg am nañ xool kii soo dañ bëgg di dégg suñu parti yi suñu militants yi suñ politiciens yi ñu nekk politiciens yoo dañ di seen parce que dañuy wax ne lu waay di wuyoo daf ko war a niroo donc bu ñu wax ne Gambia is the smiling cause of Africa so dañ ko war a niroo ci lan mooy bu ñu def élection yeneen réew yëpp ne on the 4th December mooy election day la fi nga xam ne mooy Gambia and they will put eye on Gambia so nan la Gambia di demee si élection yi ndax dañuy dem si élection yi ñu gis journaliste yi di film ay police station yu foofu noonu ay agents yu xeex ay ñuy jéem a jël yeneen nit ci boora bi di leen dugal loolu muy indi fitna di indi xeex last time expérience nañ loolu man si ma bopp man witness naa loolu ci benn dëkk boo xam ne frontière la waaw ñu ne dañuy jëlee nit ay fi nga xam ne mooy ñu réew boobu dëkk boobu Sénégal la dugal ko fi nga xam ne mooy Gambie gars yi bañ xeex am na fa ba ñi nga xam ne ñooy paramilitaires yi si ñëw arrest ñooñu yóbbu leen so pour ñu avoid loolu yëpp fii la
niñ ko ñu négocier loolu ni ñu waxtaanee loolu waaye def naa ne ku dem ba jot vote card pour vote. Gambia def naa ne am na right pour vote. Yeah. Yes. Definitely. Yes, something very important. What men say by Sudan Buba. So I'll continue with the requirements for the nomination of president. So they have almost 12 requirements. I think these are all important, and then politicians say one see by help, and then you go with this guideline because hence it's from the IEC, and the very important because you may determine whether you are a good leader or not, you know, because when you're following rules and regulation of an institution, jublu si elections because xam nañ ne fuñ tollu ni Gambia suñ election bi ak suñ political climate bi or atmosphere bi ñu mel it's not sending a good signal, let's be honest, because every day ñu ngay gis ay audios you can xamul may mun a dafa saaga Aïssatou Koli mu feeku, you know, dañoo gis party militants yi dañoo taxaw si podium ñu saaga political leader can be condemned. So I think these are some of the things that we have seen leaders in they need to work on it because most what I is a podium must say it. I'll condemn it straight away. You don't them talk. You know, nga abal ko xamne mën na wax musal suma agenda ak musal suma policies koko mu def lool. But we are not seeing that in Ghana because soon our politics with Gambia it's nasty to an extent. You feel like some life is at risk. Voila, you feel like no, okay, Sumaya, it's involved in politics. Nakala ko protected. At the end of the day, muna to gadega audio ni saga sumaya. Lolo dila ne. Let's be honest. Xam nga loolu la violence képp koo xam ne yaa ngi ko nekk di def wala yaa ngi def loo xam ne mën naa indi violence si dëkk bi nga xam ne dëkk jàmm lañ ko xam ne li mën naa tax sax nit ñi xeet la nit mën naa tax sax parce que man def naa ne élection bi xeex bi ñu war a xeex mooy man sama agenda moo gën sama non man sama agenda moo gën kii bu demee fii mu def meeting ñu wax ne man sama agenda lii la ak lii laa am yéene pour def ko ci 5 years yi nga xam ne jox ngeen ma ko réew mi kii ne man ci 5 years yooyu soo ma jox naa ko def sax si 3 years keneen wax loolu so we debate on that ñu nekk ci loolu su ko defee nit ñi sax sometimes ñu wax la crowd yi ñu ñëw di ñu crowd yi du ci dara gis nga nit ñi nga xam ne waxuma ne ñoom duñ ay nit yu vote yeah they will be voting waaye moo la benn affaire ñi vote ñuy détermine élection ñu tax nit ñi wii ñoom ñëpp déjà seen kër yi. Yeah, I said there are a lot of people ñoo xam ne ñu toog seen kër yi ñu ngi noppi de undecided because xamuñ kan la ñoo vote. Yeah. So we have the requirements for presidential. That's the most important one. House presidential election. We want a candidate shall be a Gambian citizen. A candidate has attained a minimum age of 30 years. A candidate has completed senior secondary education. The fourth one states a candidate has been ordinary resident in the Gambia for the 5 years immediately preceding the election. The fifth one, a candidate shall be nominated by not less than 5,000 voters whose name appeared in the voter and the register of voters with a list 200 voters being drawn from each administrative area. Sixth, a sworn declaration of assets. It's very important. Tax clearance certificate. Eight, a payment of deposit of $10,000 as amended. Nine, representative symbol, color and photographs of the candidate. 10, a person who is qualified to be registered as a voter under the Constitution and the Election Act may contest as an independent candidate in any elections. 11, a political party or candidate shall abide by the code on election campaign ethics, which the Commission may time to time prepare. 12, a submission of manifesto encouraging the spirit of tolerance and
multiculturalism. It's important. It's something very important. That's the most important. What nañ say by suñu bu baax about when it comes to li nga xam ne moo nekk election bi wax bi dem na ka ñëw nit ñi jaamal leen na bu si li nga xam ne moo nekk pre-election bi during election bi ak post election bi because jaamu su amut man mi toog fii ak yéen mi toog fii kenn fi toog pour mun a gis ne mën nañoo toog di waxtaan ba lépp ñëw na to our political leaders party militants yi nga xam ne ñoo dee topp politicians yi ñoo dee ànd ak gars yi dem si li nga xam ne moo nekk political rallies yi pour mun a gis ne mun nañoo toog waxtaan ak nit ñi election bi dem na ko ñëw dañ war a génn si ngeen seen agenda si nga xam ne yooyu ngeen amal pour réew mi but warut a indi li nga xam ne moo nekk xeet diggante ñi te loolu doon na la xam ne si jamono bi ñu toll nii ñi ñaa koo encounter politique bi dem na ba yaxal na diggante nit ñi seen personal relationship yi nga xam ne am nañ ko mooy si diggante mbokk ak mbokk on the name of what politics so political violence doo waxuñ ne Gambia si ñu ngi ko dunda wala fi mu nekk di loolu lañ daan di gis but the way things are going with regards to li nga xam ne moo nekk upcoming presidential election bi mooy nit ñi war nañ see bàyyi seen xel bu baax a baax pour mun a avoid such things to error gis nañ dafa xamul in 2016 taxaw na dana certain people ñàkkal na seen bakkan to travel from Gambia to different places so loolu war nañ see bàyyi seen xel bu baax a baax te war nañ ko prevent pour mun a gis ne comme disema fo dinañ am a very successful election ñun ñëpp sànni suñ kata ku nekk toog sa kër enjoy jaama bi nga xam ne boobu lañ xamee ci Gambia bi waaye coow bi ak hate speech bi defante bi saagate bi all the name of politics dañ ko war a avoid. Wow, jërëjëf ñu ngi am some comments si Facebook bi Matar Jassy mu ne nice topic my in-law how are you doing mu ne tamit PDOIS caravan tour starting on the 9th October 2021 all are invited to come. Inshallah, we will cover your PDOIS caravan. Coming Gambian Talents TV, we are not biased. You know, we don't support. They don't cover one particular political party. You buy for Benin. Hana, you invited because you know. Nit yu bari they feel like Gambian Talents TV dafa nekk télé boo xam ne you know do they wax do they favor guy or not and we have to be balanced and then we have to be fair also ñu suñu liggéey loolu yëpp la so si Pa Ousmane Diouf lañ ko royee comme que xam ngeen kuy Pa Ousmane Diouf Garmi still on the same topic dafa am lu mu wax lu am solo about multiculturalism exactly loolu daf ma interest trop maanaam ñu dëkkee ñu ñëpp bokkuñu benn buñ bokkuñu benn xeet bokkuñu benn ni ñu jëfee bokkuñ benn xeet bokkuñ benn diine bokkuñ benn xale ku nekk we are from different backgrounds waaye ñoo bokk benn mission right so ku ci nekk nangul moromam la mu doon waaye nangul keneen la kooku doon suñu defee loolu rek loolu bokk na ci lii tax jàmm am loolu moom ma gën a intéressé seen lii xam nga ni bind la ay lu nit ay bind waaw pour mu am nit ñi ñoo koy def nit ñi ñoo koy jëfee defe naa ne all the candidates bu ñu demee jot seen forme ñu xool ko war nañoo fexe nangu too wala d'accord ci li nga xam ne moom lañ bind fii fexe jox ko seen parti militants yi waxtaan ak ñoom toujours I am insisting ci on this mooy parti militants yi parce que ñoom la no man du ma la blame parti militants yi that much Garmi let's be honest I'm not blaming them maanaam dama bëgg a wax ne seen ñi nga xam ne ñoo di leaders yi laa wax faaw ñu waxtaan ak parti militants yi wax leen ne election it is not about violence election it is not about hate speech xam nga election is about what selling your party's agenda no Garmi to convince people Garmi in several occasions gis nañ fi parti militants yi dee taxaw si podium o parti militants yoo xam ne ñooñu dañ leen dem si interviews ay radio ay télévision ñuy wax hate speech di character di saaga nit you know di wax ñu ñaaw nit yoo xam ne sax you don't know those people in fact you don't even know them but politique moo leen boole you understand things happen you cannot just blame party militants man I am not blaming party militants here I am blaming the political leaders yoo xam ñooñu ñoo leen jiite no a leader you need that example let's be honest yes damay bañ nga party militants yi may salaam ma génn ñu ne Garmi yow wax Garmi def wajur am na moom man fagal moom independent journalist loolu moom am sure of that waaye nag bu ma la waxuma ni parti militaire I'm not blaming them waaye damay la parce que ñun ñoo ëpp parti militants yi ñun ñoo ëpp di leaders
parce que leaders kenn rek mooy lead but party militants it's about thousands of people but leader boobu noonu lañ dee jël advice from leader boobu noonu lañ dee déglu that's what I'm saying leaders yi na ñoo war a set njëkk a exemple before those party militants that's what I'm saying we have seen leaders yoo xam ne dañ dee taxaw si podium ni sànni ay kaddu dañ dee taxaw dañ dee dem si interviews ñuy wax kaddu si another opponent ñoo xam ne ñooñu ñu ngi si seen politique ñu ngi seen agenda si we are seeing that happening in this country so that's what 2016 ba léegi ñu ngi ko gis so that's what I'm saying ma ne party militants yi dama ne ñoom ñoo ëpp so leaders yi parce que leaders yi kaay ma wax la benn affaire problème bu mënti am leaders yi they are protected ñoom seen yoon du ci nekk seen doom seen yoon du ci nekk ñoom léeg-léeg sa problème bi am nu ñuy méttee dañuy jógee fii we witness that in 2016 président Barrow bi réew mi di jaxasoo fan lañ ko yóbbu Sénégal lañ ko yóbbu ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñ fi dem nañ soo ana those party militants ñu ci bëri mënuñoo dem sax Sénégal amul mbokku Sénégal soo Gambie la ñu des fii bu ni ñu ko foogee woon bu demee woon noonu ñu bëri la ñu ñàkk seen bakkan fii and then by that time then Barrow fu mu nekk he was in Sénégal so loolu laa la bëgg a wax demal la parti militants yi am nañ ci responsabilité boo xam ne dëgg la di leaders ñu ñooy lead but nañ leen jox good advice buñ leen ko deful parti militant nañ am seen mat bu ñëwee ne man politique yes PDOIS la wala UDP la wala NPP la wala APRC la wala whatever party la waaye Gambia mooy Gambia bi nga xam ne moom dafay des UDP mën nañ dem ba jëmi jamono dootul amati APRC ñun NPP ñun but Gambia bu mos a ñàkk am Jawara mi ngi fi woon 500 years British ñu ngi fi woon after that Jawara moo ñëw after Jawara rule for 30 something yes after ko ñu am Yaya Jammeh after Yaya Barrow moo ñëw xam kañ lay We have a call. oh we have a caller yeah hello caller jaama rek thank you my in-law waaye léegi tey ma jël in-law position bi sa léegi tey ma bàyyi ko dinaa ko fooma Right.
Para que se nos damos un poco más de nosotros. Ahora, si hay que cambiar de casa, y quizás en la posición que nos debe ser al posto, y no de elección fixos, y no de elección física, o de elección física. Y tanto como la elección. Y por lo tanto, ni siquiera el servicio de elección física ni de elección. Ahora no necesitamos que ponga ahí. Yo tengo ahora que no se mire plaza. Pues yo no necesito yo no voy a estudiar los malos papeles. ¿Qué? Yo no necesito lo que se hace. Yo me lo que yo la quiero para alguna de las partes para que la cuestión no se yo por el cuestión la quiero para. Dar un estado, dar un como que no se hace de tu casa, yo no necesito por eso por mí. Ale que no puede hacer. Hay más y con eso, ale Thank you. Thank you very much, Mata. te ñun won nañ seen bàyyi suñu xel bu baax a baax wax bi dem naka ñu élection dafa dem bàyyi ñu fi jaame ñun ñoom neen ñun kese ñoo fi daal di am dikandoo but comme we are talking about how ñoo preventing the electoral violence because election su ñëwee daal nu mu bon ko mën am coow lu ñàkk foog misunderstanding dina am between political parties sa ñëwee gis am misunderstanding bu fa am biir political parties ñu ngeen sànni wante ay kàddu so political parties ñoom it neen suñu nekkee di am ay coow yu bëri wax yu sabi nga xam ne ñu ko def am between ñu am in their midst what about si diggante political parties diggante it's important opponents ñu war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax tamit parti supporters yi tam war nañ see bàyyi suñu xel buñ nangu politiciens yi di leen use pour mën a gis ne mun nañoo xeexal jaay ak ma ne fii kuñ la use yaa ko def sa boppa non li ma wax kuñ la use yaa ko def sa boppa about partis yi ñoo ngi leen jubóowuñ kon boo jubóowul seen biir nan ngay mën a jëflanteeg ñu ne ku leen benn ma wax la man ku jiital Gambia mooy andi problème koo xam ne yow nga ne defar Gambia rek mën a tax a jug te Gambia mënu koo defar ci fitna Gambia mënu ko defar ci xeex loolu te Gambia dañ jugee fu metti Gambia dañ jugee fu sori bëgg a ñëw développe te amoon nañ yaakaar ci loolu ba tax na ñu ngi tàmbali loolu kon da ngay gis ne Gambia am na foundation bu mag a mag a mag boo xam ne daal ñu ko léegi nag la ñuy def ba that foundation bu mu yàqu nañ ko na gën a jam ci kanam ci bu ko benn politicien yàq gis nga Gambien si ñi ci ëpp ñi nga xam ne ñooy decide yow mi nga xam ne yaa war a decide man I mean waxuma sax ay militants man population bi laa gis nga dis parti militants gis nga ku fi yaakaar ne sa parti militants kese mën nañ la tax windoo yow nax nga sa bopp most of them sax am nañu soo xam ne nekkuma di am not accusation kenn de waaye ñu si bari am na ñoo xam ne sax voter card amuñu ko so ñooñu yan political party ma ñan la no we have to know ñooñu yan political party xanaa may mën a moo amul voters card ñu toog fii man de am naa suma voters card mooy mën a defe naa ne bokkul am du parti militant defe naa xaw ma may mën a mii am na parti waaye li mu la bëgg may mën a mii am na parti comme yow xam nga yow taay am na parti boo xam ne fa la waaw tay moom fa lañ dañ dem rek ñu tëj ma foofu lan lañ gis ba boole la fa ay lan nga def bañ boole la fa ay dënnu man loolu gaa lañ gis waaye li ma la mën a wax rek mooy population ñi nga xam ne ñuy decide ñoom nañ make a very wise decision nañ toog ñu watch ñu xool parce que tamit ku mënuñ yenn affaire yi ci biir campagne boo ko joxee sam réew koo xam ne mënu contrôle parti just parti mënu ko contrôle ba tax saaga du fa am wax ju ñaaw du fa am yenn yu bari du fa am mënu ko contrôle wala baa buñ la joxee kon réew daa la wax de waxuma la réew moo xam ne da nga war a yaa war a nekk di head of the state du sa parti rek yeneen parti boo am na loo xam ne tamit bëgg naa ñu understand ko after this election képp koo xam ne yaa war a win est-ce que du boo bëggee development it is not something ideal yow man damay resign from my party nga xam ne doo nekk party leader parce que doo nekk party leader lu ñëw rek dañuy wax first come first serve. That's the concept you have in Africa, particularly in Gambia.
That's the concept. First come, first have. And then what do you call compensation? Ma'am, dama lay compensate because of what? Yow dinaa la def vice president because of sama campagne yaa ma doon sonal. So yaa mu la doon sonal sa campagne sonal na la. So maybe amul that competent. And we need competent people to serve as in our public offices. Wow. Su ko defee defe naa ne loolu mooy tax nit ñi nga ñëwaat ci lan ci parties lan mooy create violence about hierarchy kii moom man maa la topp ci kii maa ko fi njëkk li tax mu ñëw am lii loolu yëpp xam nga moo ko war a régler parti leadership ba tey loolu moo ko war a régler. nga parti boo mën ci dem mu am rules and regulation képp koo xam ne ñëw nga fa day fekk ne tàggat nañ la ci jàngal nañ la ko xam nga ko miin nga ko defe naa ne yow doo tal sax nekk fii di saaga kii di gaarwaale kii yow loo tal mooy comme ni nga ko waxee rek naka laay sell my agenda nan laay jëlee ki nga xam ne déggul anglais te agenda bi ñu ngi ko bind ci anglais nan laay def ba fexe mu xam ko ci làkk bi mu dégg moo xam soose la dégg moo xam wolof la dégg moo xam séeréer wala leneen ak leneen nan laay def ba kooku mu dégg loolu kii mënul lii déggul te si leen bokk gis na I don't want to be mentioning political parties yu nekk di def yooyu noonu but I think they're doing a very great job su ñëwee wàllum how to get to the people especially the grassroots because dafa important to an extent Gambians yi ñun ñu bari jànguñ understanding the English language so pour nga dig into sa manifesto nga sel sa agenda nga sel sa policies yi pour nga boole si local languages yi boo xam ne yow yaay communicate ak sa nit yi gis nañ Rwanda even seen président bu mu doon adresse seen cabinet bi or seen national assembly was using his native language nga gis nit yi mën a understand lu nekk di wax so I guess the issue of the big English thing and stuff Gambians yi war nañoo understand dara dégg naa président Barrow mu ne moom dina win by is it 70% of the vote? Yes. So, probably 70% of the vote, meaning you need to do more effort. You need to work hard. You need to sell your agenda to the Gambians to so December 4th. Well, we are seeing nothing less than 3 or 2 political parties ñu nekk di engage Gambians si ñëwee seen di sell seen agenda let's be honest. yaa mais ku ci bëgg sa agenda mu wicc di masses ñu ji dégg ko ñu xam ko faaw nga use ay strategy not to English language we are talking about the Gambians here Gambians lañ nekk di waxal we are talking to the Gambians here Gambians lañ nekk di waxal so Gambians nekkul ñëpp ñu jàng soo xoolee Gambia 60% of the population nañ ko wax nekku ni dañ dégg nañ anglais bi dégg boo xam ne ci wax dañ koy xam léegi bu fekk yow 60% of the population soo ko ci génne kan moo lay votalaat 60% of the population boo ko ci génne kan moo lay votalaat so this big language yi ñuy use te nag bu ci politiciens yi rek even si journalisme this big language yi wax war a jox nit parce que élection si lépp lan la nit gis nga violence dina ko créer ba ci lan jox fake news wala sax du fake news di nga joxe very good information but xëy na big you can just break the news for him or her moom mu mën koo xam bàyyi using very simple language. All these media houses in the Gambia am nañ loolu bu ñu war a play suñu a very big role and IEC wax nañ loolu tey si seen lifin may mun na yes what we done na ko even IEC would some media bi sax they have a very critical role bi nga xam ne they could play when it comes to election bi because information bi nga xam ne boobu la nit yi dee information bu gars yi receive with regards to lu nekk di happen si electoral process bi yëpp si media house yi leen dee rely on so media bi tamit dañ war a doon ñu xam ne war nañoo bàyyi seen xel bu baax a baax with regards to nga xam ne boobu la gars yi nekk def when it comes to election bi because wax bi dem na ko ñëw yow tamit sa life is very important si li nga xam ne loolu nga nekk di def so ñi tamit dañ ñu óolu li nga xam ne moo nekk media bi pour daal di génnee information bi nga xam ne
yow xamuloo ne information bi góor na la wala set na wala setut bu ñu ko génnee because little mistake bi nga xam ne def na ko rek mun ngaa create violence mun ngaa create wax bu sew si diggante nit yi nga xam ne moo nekk parti supporters yi because élection bi su ñëwee ba def rek tension bi daf dee xaay su ñëwee si political parties leaders yi su ñëwee ba supporters yi militants yi tension bi daf dee xaay ba lu tuuti rek loo munti wax rek nit ki mun na koo jàppee in another way round so media bi tamit they have a very crucial role to play li nga xam ne moo nekk electoral process bi te tamit ñu daal di suñu plateforme si pour mun a gis ne ñu li nga xam ne moo nekk because peace is something very important mooy before election bi during election bi ak after elections something very important wax bi laa dem na ko ñoom te amoon 2016 kenn bëggul ko balaa ngaa gis ñoom am bi ba ñoom Mariama di gàddu seen baag yi ñu musuta dem jaara ñu musuta dem ba dem so baal tooñ buguñ ko dunda lekk manqué woon na si marché bi spécial dugg laa dafa manqué woon si marché bi biir marché bi te ku bëgg a dugg laa ñëpp I know right koo gis rek da ngaa gis da ngay gàddu seen baag yi pour dem so loolu bëgguñ mu daal di happen bi Gambia bi jàmm lañ am élection bi su ñëwee nañ ko def si jàmm ñu génn fii ak jàmm ñu dem si yoon welcome si national development politique si tamit politique leen nekk moom mun ngaa politique même neex na su jeexee ñaanaa yi nañ jël politique bi teg ko waaye fii nag xamuñ loolu every day ñi ñaa ngee politique every day ñu si sisini politique nekk si sisini politique ñi ñaa koo dem di def waaw politique bi nag su jeexee nañ focus on development moom mu ne su falluwaati nekkat yi ànd ak président ba mu nekkat ñu joxati ko beneen temps political rallies yi ànd ak stop dafa stop te loolu indiwul na fi jox waaw moom su ko stoppé moom parce que moom it liggéey politique moo gën a bari moom day politique rek ndax toom yi mi def nii yëpp pour génn dem gëstu jafe-jafe askan wi la dem waaw loo xam ne xëy na constitution bi may na ko waaye boo demee foofu meeting yëpp gaar waale la wax fii wax fële kii génn wax kii génn kii xam nga mooy noonu daal ministre ku nekk bëgg nga wax impress ko te boo ko bëgg impress doo ko impress yi na ko souvent lii laa développe lii laa def on my sector lii laa def doole doo ko def de waaye naan boo leen fogee ni nii boo leen fogee lee wala fogee what is that type of politics dañ sonni ci loolu gis nga benn affaire bi mooy man xam naa fa laay tëjee mooy dañu war a jàng a very big lesson ci 2016 may mun a mu ngi tooñ naan am na ñu daw dem Badibu ñi daw dem fee ñi daw dem fële xam nga li nga war a jàngee foofu mooy Gambia we are all the same amuñ benn kon tribal issue waruñ koo am we are all the same ndax am na sax ay wolof yu daw dem foo xam ne ci dëkk yi soose la wala soose ñu fa ëpp parce que Gambie moom dëkk yëpp ñëpp a ko moom am na sax ñu ay soose yu jógee foofu dem ci dëkk yoo xam ne dëkk wolof ñu fa ëpp pour wax na rek ni Gambien ci ñun ñëpp kon benn la soo li ñu waroon jàngee foofu rek mooy ñëpp benn lañ kon buñ nangu kenn ku ñu séparé buñ nangu kenn ku ñu jaxase ci lan ci own interest ndax all these politicians li ñu amagum fii képp ku ci ñëw sa bopp ngay nga fay nekkal ak ñi la wër ak ñi la sonaloon waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo décide ñoom ñoo tax nga nekk fa ñooñu dañ leen di pàtte parce que am nañ problème mu trafic am nañ problème bi parce que Gambie war nañu passé fii di am Gambie moom problème yëpp trafic la parce que dama koy dund di gis ay ñeneen di ko dund xoolal student si xam naa loolu du topic bi boo xam naa tamit ngeen may ma ko rek ma jeexale ko de la ama xoolal student si dañuy wàcc di dox ba seen kër yi do you expect that student mu study dafa sonn soo bu sonné mu xëy dem jàngiwaat with that condition again mu struggle ba ñëwaat te daal soo kooku nan nga espérer mu pass exams yow mi nga xam ne yaa wax ne da nga bëgg réew mi am ay nit ñu jàng su ko defee ñu create a lot of employment kooku nga xam ne mënul jàng du passul exam parce que dafa sonn doo ko create a very conducive environment su ko defee bu demee jàng bu ñëwee mën a dallu parce que lu nekk dafa am time bi ñu dallu ak time bi ñu read books waaye boo xam ne time bi ñu war a dalloo read books yëpp daf koo nelaw parce que dafa sonn bu leen gis ñu struggle fii ñoo xam ne bu ñu amee auto sax oto yi léeg-léeg dox daf koy gën nañ jéem a xool ñu saafara lii nañ wax lii nañ xool ñu koy saafara nañ indi ay borom xam-xam ay technicien ñu bàyyi caaxaan bi muy government beeg muy ñi nga xam ne dañ bëgg a nekk président ëllëg nañ xool ci lii we need solution let them learn from the previous ñu ngi noonu su ko defee ñu mën a avoid all these things ñu mën a liggéey nan copie ci yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi ci yoon nan lañ jaar ba àgg foofu nañ xool loolu ñun tamit ñu jaar fa ñu yegg foofu moo gën always ñuy gëmloo ni Gambie in nangam yees dina mel soxlawuñ la nañ bëgg ñu gis ko seeing is believing we want to see it right now ñu gis loolu soo may all Gambians ne ñu ñoo moom Gambie nañ fexe
bokk ci liy doxal Gambia waaye bu ñu bokk ci problème bi. nañ bokk ci solution bi waaye bu ñu bokk ci problème bi parce que Gambia dafa bari problème Gambia liñ fi war a wax moo bari boo demee ci hôpital bi da ngay defee ni foofu rek la. boo demee ci fi nga xam ne mooy wàllu mbay mi da ngay defee ni foofu rek la. parce que mbay mi sax da ngay gis ne li nga xam ne mooy suñu fertiliser dañ koy jël di ko yóbbu Sénégal di ko fa jaay. am na ku ko waxal. yes wax na président bi ne am na ñoo xam ne dañuy jël seen fertiliser si di ko dem jaay si biti. man dama ci toogal koo xam ne loolu mooy business am that's what he does. fertilizer lay jël from Sénégal from Gambia mu jaay ko Sénégal parce que Sénégal Gambia ñooy njëkk a jot fertilizer Sénégal te seen fertilizer léeg-léeg mooy gën a baax ba pare muy gën a cheap mooy gën a cheap de price bi dafa wàcc mooy gën a cheap soo dañ koy jënd fii di ko yóbbu di ko dugal foofu so yow mi may wax loolu noonu yaa ngi you are seeking a development from the president waaye yow sa jëm bopp sax yaa ngi def lu gën a bon loolu but ñoom fan la ñuy jotee that fertilizer the Ministry of Agriculture loolu rôlam la soo nañ fexee ñu am Gambie boo xam ne secteur lépp du mën a doxandoo waaye ñu gis fu nekk maanaam secteur bu nekk ñu gis fa li nga xam ne mooy changes ñu gis fa li nga xam ne mooy improvement ci all the sectors su ko defee ñu kii ñu bàyyi xel tamit police yi nen nag bàyyi xel da ngay romb ci dëgg la ci trafic bi ñu fay bëgg a dee te muy loolu su après nga bëgg mu wax ne ma that police warul accept bribery ok waru koo accept parce que bribery baaxul ok so that police dama mos a toog ma ne ko yow dinañ wax ngir ñu yokk seen salaire xam nga la wax loolu de soo ko defee di nga def lu baax loolu de soo ko defee di nga def lu baax ande ndeysaan ñoom duñ wax ñoom duñ protest ñoom duñ jëm def sax ñoom ñës dañu nekk ci seen barrage wala ñu nekk ci trafic bi di def seen liggéey te sometimes lépp baaxul de donc nañ fexee fii ñu change wala parce que ñu la ko waxee it is this time or never. Yes. Thank you very much. Amidiba is signaling me it's time, but I'll just dina bay may mu tagato bala ñoo def. Yes, jërëjëf jëf si ñu doon toppal li nga xam ne moo nekk programme bi di wax ne rek wax bi dem na ka ñëw dañu war a avoid li nga xam ne moo nekk electoral violence because te nga comme pour rekut because violence every day a certain political party and to a certain political party supporter jafe-jafe su ñëwee ñun ñëpp a ko face so it's high time pour mu nekk mun nañoo engage wante ñu mun a am understanding with regards to suñ politique bi because man mun naa support a different political party yow nga support a different wante tax mu indi jafe-jafe suñ diggante ba yaaxa diggante bi to the extent of election bi su jeexee sax di nga ruus pour sigi sa boppa mun a gis ne mun ngaa waxtaan ak li nga xam ne moo nekk it's either sa neighbor or sa family member waaye wax bi yëpp dem na ko ñëw dafa dellu to ñun as individuals li nga xam ne moo nekk attitudinal change loolu tamit matter na a lot si li nga xam ne moo nekk ci electoral process bi nga xam ne boobu lay nekkee nii so we are hoping to have a peaceful election comme December 4 si li nga xam ne moo nekk sànnikata bi nga xam ne boobu la ñu waaj a am si li jàppe ko si li nga xam ne moo nekk si nomination bi si campaign bi ak li nga xam ne moo nekk si electoral time bi maanaam time bi sànnikata bi ñun ñëpp we are all young people we have a future so pour mun a yaaxa suñ future yëpp ñu ngi si ñun individuals pour mun a gis ne mun nañ Maria mu ne time jot na xam nga kat yi def nañu ko fii ñu seet na jeex na te Mariam is doing the same thing so I gis ne caméra bi mun nañ koo toon back and this behind the scenes dafa nekk di happen so war ngeen a bàyyi seen xel bu baax with regards to li nga xam ne moo nekk election jafe-jafe nga xam ne yooyu lañ ci di face kon ñu leen naa jaajëfal bu baax te ëllëg incha allah Mariam am vote start mu tam yow baal tooñ waaw di leen wax ne rek jërë ngeen jëf si ànd bu ngeen ànd ak ñun tey si biir studio bi fii seen xarit la woon Maimouna Jaaju Mohamed Bay Gardmi my man and yes my humble self Aissatou Koli in our studios today tey nag lu ñu leen waxtaane wala mba nu ñu kacaakan wala ñinti ko nanata kana political season already my political season le kono bari na ne ko presidential election man jam fa kotenke December 4th Gambians will head to the poll to elect mom yalon ko italiamira well Gambia sambala nana the next 5 years bari makela ning tulungola na kenin tenkuwala na peace maintain bari yemol wondi minala a peaceful country a peaceful nation with a lot of smiling face, so Gambia is the smiling coast of Africa, so let's maintain that. Nalonko
Dolbe mo bakilim fakilim wala tin tolbe bota mo kilim wala bala but nana ta political la karola ha nti sanyin support no ita tanyin support no la bala amanjari fitinola amanjari sonkala amanjari kuyala amanjari kanyo tinya nana ta political la karola so magambia no danela rek nana ta December 4th la karola anye carte soto ha tama denkem yeta fa la polling station auto yela carte fay bari ko ya fa nyamin nana ta December election o karo nana ta violence la karola media bulo soto je back a very big role to play. We are urging all our fellow journalists out there mo anko your media houses also it also we keep on educating and sensitizing the masses with regards to peace nanatanya election or karola and mafulale ko political maturity are important to back na country do je miliyalon ko ikatare da may carte fayeta yesila suokono no ganyeta alala yalo mimbe ganyen to fama alan to kasi everyday kadiya bari malo mimbe ganyen but we hope that someone who has the best interest of the Gambia and has the Gambia at heart was a win the presidential election or new presidential election if I development jama samba nang nana ta Gambia karola because guiding the Gambia do them wala Gambia neku do them Gambia bena place neka it is stagnant we no you know, we all have a role to play, and it's a collective responsibility for every genuine Gambian, whether you are young or old, you know. And I am urging all my young people, fellow young people out there, if you have your voter's card, please make a wise decision and vote you think that have the best policies, have the best agenda for you, because you know, President Adam Barrow, the Munana State House, Gambians is swing to Falalut. I didn't want that Joseph and Binyan, swing technician, different news on YouTube. I'm a fan of YouTube, you know. So Bala you can different news on YouTube. The judge of Amid Baha for always keeping it down with us here in our studio. She's amazing. Dumadejubo mom, you know, you know, and Mariama Bifati, uninvited technician. yes, Monica, the uninvited listen. I'm do a baby chip. Dalton, Manbugumali, and also Ida Barry affair always disturbing me. How we do your office, Sonarutma. Didn't want like Jering and Jeff, but Eric, inshallah. It's a warm goodbye from us in our studios, and have a wonderful evening. Bye bye. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them, to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Penmore Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikireti coronavirus.
coronavirus kwa kan ko sumut kan manje bajuta nyine bajuta ni fam bajuta nyine bajuta stek kaka ko sumut kan manje bukana tuku gore banne baj ke bare sumu yene tere go diko sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikire yon ko nem vacciner manje annonce na warna pour mana janga yo bangol na tanka fanga fa ko sumut kati covid-19